Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola, ahora, vale. Claro. Hola, gracias a todos por venir. Sé que era un día complicado entre el primavera, el Zelda y la nueva película de Spider-Man, pero por eso es un placer enorme teneros aquí y tener la sala llena. Como sabéis, hoy vamos a tener un evento especial con Arnold. Antes de darle paso, quería anunciar en exclusiva aquí que no va a ser el único autor de Gammon que vamos a tener este año en Gigamesh, ya que el próximo 18 de julio va a venir Tasha Suri, antes del Celsius, aquí, que es autora del Trono de Jazmín, novela ganadora del World Fantasy Award de este año. Y para nosotros es un placer contar con la gestión de la librería. Y antes también quería presentar a Carla Plumet, que va a ser la chica que va a moderar hoy a Luke. Ella lo es todo, es boxagrammer, es tuchera y además hace poco ha empezado un nuevo podcast que se llama Furia en la librería con Inés Galeano, que os recomiendo un montón escuchar. Y por otro lado tenemos a Marta Armengol, que ya es una habitual aquí, que va a interpretar a Luke. Y con todos vosotros, Marta, un aplauso. Y la tercera persona que va a estar en esta mesa, quizás os suena, se llama Arnold. Hace unos años hizo una serie indie muy poco conocida que se llama Black Sails, no sé si la conoceréis, pero además de ser actor, también tiene una faceta literaria. Y la verdad es que escribe bastante bien. Y nosotros en Gammon estamos muy contentos de contar con él. Inauguramos el sello Gammon en marzo de 2021 con su libro, junto con Brian McLean y Nicholas Sims. Y antes de darle paso, os voy a pedir un poco de performance. Cuando venga, todo el mundo se levanta y le empieza a aplaudir como si no hubiera mañana. ¿Vale? Pues con todos vosotros, Arnold. Gracias. Thank you. Bueno, la charla va a ser en castellano, vamos a tener la interpretación de aquí la gran Marta, así que haremos las preguntas en castellano y ella nos hará la traducción, ¿de acuerdo? Bienvenido a Barcelona. Thank you very much. This is what a warm welcome. Muchas gracias. Bueno, esto no hacía falta que os lo traduciera. Qué bienvenida más cálida. Vale, pues a ver, para no empezar con la típica pregunta que ¿de qué va tu libro?, me gustaría empezar adentrándome en la saga, empezando por el protagonista. ¿Quién es Fetch Phillips? Fetch Phillips is, in some ways, he's look, he is on one level the archetype of the hard-boiled noir detective. But he's also my opportunity to examine that idea and see who a real character who the real person might be. If someone's going to be a cynical, hard-drinking, broken loner, maybe that person is not the most rounded, healthy human being. So kind of from a, overarching point, that's the idea. But really, Fetch Phillips is someone who on the outside might seem like that archetype, but is really kind of a lost little boy trying to find his way in the world, who has historically, tried to, tried to do the right thing, but that's involved teaming up with maybe the wrong groups, maybe following the wrong people. And so as we follow him, someone who's still trying to work out just how to be a better man than he was, which, considering how bad he's been in the past, shouldn't be that hard. Pues Fetch Phillips representa al arquetipo del detective encallecido de la novela negra y para mí era una oportunidad de examinar este concepto de personaje y ver cómo sería en realidad un personaje así. Está claro que un hombre cínico, alcoholizado,
violento y solitario, pues claramente una persona muy equilibrada y sana no va a ser. En el fondo, Fetch es un niño perdido que intenta hacer lo correcto, pero a menudo se junta pues, con malas compañías o sigue a quien no debe, pero acaba convertido en un hombre mejor, cosa que considerando de dónde partía, pues tampoco es muy difícil. Hablando del personaje, justamente utilizas la narración en primera persona y hay momentos difíciles en la narración que habla sobre la salud mental del protagonista. ¿Fue difícil para ti escribir las partes más oscuras de la novela? It's interesting writing. I think there is a lot of me in Fetch. Not completely. We're very different people, thankfully. But there is enough of me in there. And in some ways, maybe in those darkest parts is where I guess you take the biggest risk as an author sometimes. Where you kind of write things that I know this is bouncing around in my head somewhere. And you hope that when you put that on the page and share it, that other people out there, you know, what you want is that thing where people go, oh, wow, that's something in me. It's like, I've had that thought. I didn't know if anyone else did, which is the great thing about, you know, art and stories and characters is that it's hopefully that thing that brings us together because we all realize that there are some dark corners of our mind that we don't like to look at. And it can be a relief when you find that those little dark places exist in other people too. Pues es interesante porque hay mucho de mí en Fetch, aunque afortunadamente somos personas muy distintas, pero sí lo suficiente para que esas partes tan oscuras, que para mí eran un riesgo que como autor me apetecía mucho tomar, eran cosas que hacía tiempo que me rondaban por la cabeza, ¿no? Y mi intención al ponerlas sobre la página era que los lectores tuvieran un poco esta reacción de, ostras, yo también pienso estas cosas, a mí esto también me pasa o yo también lo he pensado. Y entonces yo creo que eso es la grandeza del arte, de la narrativa, ¿no? De los personajes, el que nos unen a la hora de darnos cuenta de que no estamos solos a la hora de pensar o ser de determinada manera. Quería hablar del que yo creo que es otro personaje de la novela, aunque es la ambientación en realidad, que es la ciudad de Sander. Me gustaría saber si está basada en alguna localización real y si fue creciendo con la saga a medida que ibas escribiendo. Sunder is definitely an amalgamation of lots of cities. Of course, there are references to, places like New York. I think Amsterdam probably has a little influence on there. And then also at the heart of it, there is probably a lot of Australia, and not necessarily in its architecture or its shape, but in its feel. And I think when I realized that adding a particularly kind of Australian sensibility to this city, we don't have a Sunder in Australia. We don't have a New York. I think we have a lot of ideas about what those cities are in Australia. And so I kind of like Fetch as an outsider. I probably built a lot of Sunder from my ideas as an Australian who hadn't left Australia yet. Not when I was writing this, but at least remembering what it was like when I imagined America, when I imagined New York never having been there. I think that was probably some of that idea in there. But also I think it's, so it began with a bit of an amalgamation of those things. And then And then, of course, I think a lot of Los Angeles as described in the books of Raymond Chandler. Because reading Chandler's books when I was younger, also first-person point of view books, and he talks to you like you should kind of know this place. He's describing the setting, but there's a bit of an idea, like you kind of should know how this street connects with this or what's on this part of town. And so I kind of wanted to always imbue Fetch and Sunder with a bit of that familiarity. Like, I'm telling you about this, but also you kind of, there's a bit of assumed knowledge about the area. Like, we all kind of know what's on this side of town and that. So I guess they were the kind of influences.
Pues la verdad es que Sander es una amalgama de muchos lugares, ¿no? Tiene algo de Nueva York, también tiene algo de Ámsterdam y también tiene algo de Australia, no necesariamente de sus ciudades o de su arquitectura, sino de una cierta sensibilidad australiana que yo quise pues de la que yo quise imbuir a la novela, porque en Australia pues no tenemos un Sander, no tenemos una ciudad de Nueva York, pero sí tenemos muchas ideas sobre cómo son este tipo de ciudades. Y yo pues ese Sander de Fetch Phillips la describí desde esa perspectiva de un australiano que no ha salido de Australia. Es decir, a la hora de escribir los libros yo sí había salido, pero sí recordaba cómo era esa sensación, cómo eran todas esas ideas, toda esa perspectiva que yo tenía sobre Estados Unidos y sobre Nueva York. Y de todos estos lugares y de todas estas ideas salió la ciudad de Sander, que también está muy marcada por Los Ángeles tal y como la describe Raymond Chandler en sus novelas, que también utiliza una perspectiva muy de primera persona y da también una idea de que su forma de narrar la ciudad, pues ya tendrías que conocerla, ¿no? Es como, tú esto ya lo sabes, hay una cierta familiaridad de, pues claro que sabes que esta calle da esta otra o que en esta parte de la ciudad hay esto, pero a la vez te permite descubrirla. Y yo creo que eso era lo que yo quería trasladar un poco a la ciudad, bueno, a la idea de Sander. ¿Y la ciudad fue creciendo a medida que ibas escribiendo la saga? Yes, I'm not the kind of author who, begins with maps and wikis and my own encyclopedia. There is some of that there, but at the beginning I had some ideas of how things would connect, but I kind of, it's really about the character. These books are about Fetch, so at any point I'm going to invent whatever's required. Usually whatever's required to make things as hard as possible for him or to present the biggest challenges. So there was a bunch of ideas to the start, but mostly Sander has grown as it's needed to. And I have had a map that I, keep coming back and adjusting after each book, filling in the gaps in between. Suddenly there's an extra alley there or a new quarter off this side. So yes, it began with a very loose framework and I keep filling in bits and pieces as we go. Pues sí que ha crecido. La verdad es que yo no soy un autor a quien le guste pues, partir de un mapa, de hacer su propia wiki, de tener la enciclopedia ahí en las primeras páginas. Para mí lo principal es el personaje, en este caso Fetch Phillips. Y entonces a la ciudad le voy dando lo que haga falta para hacerle la vida imposible a Fetch o para plantearle los retos o dificultades pues que sean necesarios. Sí que tengo, pues partía de unas ideas, tenía claro que había una serie de cosas, pero pues tengo un mapa que voy ajustando y completando pues a medida que lo voy necesitando, pues voy y añado pues un callejón por aquí, un barrio nuevo por allí. Es decir, que tenía una idea bastante abierta, bastante flexible al principio que he ido pues completando a medida que he ido avanzando o que me ha ido haciendo falta. También te quería preguntar sobre la coda y cuál fue tu inspiración sobre este mundo fantástico que ha perdido la magia. So I guess there's a lot of the coda can encapsulate a lot of stuff, but I think I'd written a short story that had elements of that early on. But the bit that then made it feel most exciting to me was when I thought, it's symbolic of lots of stuff, but one thing that it kind of works for is the idea of growing up, and that the world seems magical when we're younger, and then we have all this pressure to be serious and be responsible and to look a certain way and to not indulge in certain things and to not entertain certain fantasies or hopes and told to grow up. And if you do enough of that, then one day you can look around and realize that the magic's kind of gone and the world does not seem that incredible anymore. But that kind of you've been implicit in doing that along the way you've made all these choices because you want to be seen a certain way and you want to fit in and you don't want to be embarrassed, that you've cut yourself off from those things. And so I think for me, when I found out that the coda could be this kind of, that for Fetch was the kind of thing, because he is absolutely implicit in the choices he made, and he was absolutely a kind of, a young dreamer who then
was amazed at the world, but then by wanting to seem like a serious man, cut himself off from it. So I think that is one of the things, and definitely was something that interested me when I started putting this world and this character together. Pues hay muchísimas cosas, ¿no? Como muchos elementos que dan forma o que informan la coda, y de hecho yo escribí un relato corto con anterioridad a la saga que hablaba un poco de esto y simboliza muchísimas cosas, pero a mí me empezó a interesar escribir esta novela cuando me di cuenta que la coda simbolizaba lo que representa crecer, ¿no? Hacerse mayor, porque cuando somos niños el mundo nos parece un lugar mágico, pero luego de repente tenemos que hacernos mayores y nos piden pues que nos pongamos serios, que dejemos de soñar, de jugar, que hay que pues, tener responsabilidades, y entonces hasta que un día nos damos cuenta que la magia ha desaparecido y que eso ha sido pues, consecuencia de las decisiones que hemos tomado pues, para encajar, para que nos tomaran en serio. Y realmente ese es Fetch, ¿no? Fetch empieza pues, siendo un joven soñador que pues, por querer, por la gente con la que se junta, por querer encajar, por querer que se lo perciba de una determinada manera, pues acaba tomando una serie de decisiones que llevan pues, a la pérdida de la magia. El momento en el que sitúas la saga, tras la pérdida de la magia, nos muestras una sociedad desencantada en la que se premia entrar en la rueda del capitalismo. Creo que la pregunta obvia sería si ves así el mundo real, pero me gustaría saber si te has llegado a plantear tu historia como un posible pasado de nuestra sociedad. Yes. So I kind of think that I try and write what is keeping me up at night, or the things I'm thinking about. And so definitely the ideas of, the struggles of living in a capitalist society that has both, that has, of course, benefits and can help certain things and has many temptations and things we rely on, but also can do a lot of damage and can also, cut us off from and shove other ways of living aside and separate us from things and give us a very often myopic view of life and what a life should be and what's important. So I think all that is definitely thrown into this story and there to be examined. And I do think, because I do think that the idea that making money that making money and worrying about status and those things are things that keep getting drilled into our head as important, and it can really make us lose touch with all the other possible things to value in life, and the other ways to live, and the other ways to be, and other ways to treat each other. And so, and I think Sunder, in this world really represents that. Of course, because of the coda, the old way of life is being lost for everyone, but it's also that really in Sunder is a place that was like, they were ready for this. They were already preparing for a world where the magic would be gone and money and work and those kind of things could reign. So I think very much so that's all kind of intentional and all a reflection of the things we're struggling with. And I think definitely being in and that's influenced from a lot of stuff. I would say probably once again being in Australia where, like a lot of places in the world where you have an existing culture that has been squashed by another way of, a whole other way of being, and kind of, this continual occupation. And there is this struggle there where you're like, what could this have been what could this world be if this other set of ideals and way of life was just enforced on top of it. Along with a whole bunch of other stuff, I'm sure. Pues sí, al final a mí me gusta escribir sobre las cosas que me rondan por la cabeza o que me quitan el sueño, y en este caso es evidente que por un lado la sociedad capitalista pues nos beneficia en muchas cosas, tiene muchas tentaciones, hay muchas cosas de las que dependemos en esta sociedad, pero a la vez hace mucho daño, nos separa de determinadas formas de vivir o de ser o de relacionarnos entre nosotros, y ofrece una forma de ver la vida bastante miope, y al final todo esto pues cristaliza en el que ganar dinero y obtener
un cierto estatus es algo con lo que nos taladran desde niños y que nos separan pues, de otras cosas que tienen valor en la vida, otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos entre nosotros. Y evidentemente todo esto está vertido pues, en Sander y en la coda, en la que nos damos cuenta de que ya había mucha gente que se estaba preparando para esta nueva forma de vida sin magia, ¿no? Y que lo dejan todo muy bien atado a través del dinero y el trabajo. Y al final, pues evidentemente, esto es un reflejo de nuestra sociedad actual, aunque también está influenciado por muchas otras cosas. Y repito, yo como australiano también no dejo de preguntarme pues cómo un lugar con una cultura muy concreta que luego se ve aplastada por otra forma totalmente distinta de ser, y no dejo de preguntarme ante esta ocupación continua, pues cómo podría haber sido este lugar sin esa otra cultura. Y creo que estas son como las influencias más grandes de este concepto, aunque estoy seguro que hay muchísimas más. Si alguien del público tiene preguntas, si queréis aprovechar, también podéis levantar la mano en cualquier momento, que no nos quedemos sin tiempo. Os las podéis ir pensando, todavía tenemos unas cuantas. Vale. En tu proceso creativo, tengo curiosidad por saber si primero fue la historia de una ciudad sin magia o el detective en un mundo fantástico. Yeah, I think the first short story I wrote during high school was a detective in a fantasy world. I think. It's been a while. But quickly, I think I did have versions of that. And then the Magicless City came shortly after, I think. So there were a number of kind of prototype stories for this. Some done, when you have to write a short story for English class with some magic realism. And then I think definitely by around, 2001, I wrote the first story where the magic was gone and there was the crystallized river and some of those elements. Then a number of years went by, and then I again started writing another version of this story that began in Weatherly, which is the walled-off city, but not with Fetch, but with another character who has not yet really appeared in these books. And so, yeah, it was kind of another kind of starting at a different point of view. And Fetch had a different name then. It was all another thing, and then who knows, like 10 years or something went by before I actually got back to this version. But it did really begin with just doing, as a fan of Raymond Chandler and Dashiell Hammett and those stories, and just, old Bogart films, just really wanting to take a character like that around my own fantasy world. And I think that's where it began, and then things kind of evolved from there. Pues yo creo que mis primeros relatos cortos que escribí pues en el instituto o así ya eran versiones de esta idea del detective en el mundo de fantasía. También empezó a aparecer el leitmotiv de la ciudad sin magia. Al final, pues cuando me pedían en el instituto o así pues que escribiera un relato corto, pues sacaba pues una versión de esto, ¿no? De un poco tirando hacia el realismo mágico y todo esto. Pero en 2001 yo creo que ya fue que escribí un relato corto donde ya se hablaba de que la magia había desaparecido, el río cristalizado, y un tiempo después escribí otra historia que estaba ambientada en Weatherly, en la ciudad amurallada, aunque no estaba protagonizada por Fetch Phillips, sino por otro personaje. Y bueno, pues trabajando esta perspectiva, 10 años después, bueno, Fetch en este proceso cambió de nombre, etcétera, etcétera, y al final yo creo que fue sobre todo la influencia de lo mucho que me gustaban las novelas de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, las pelis de Bogart, y las ganas que yo tenía pues de sacar a un detective a pasear por un mundo de fantasía. Creo que es muy interesante cómo introduces seres mágicos que están en nuestra imaginación, pero consigues huir de estereotipos que asociamos a ellos, de la cultura popular. ¿Fue intencionado por tu parte esto? I think the moment I started playing with the idea of the magic being gone, that's just really fun. And it gives so much opportunity to make some cool, twisted, sad characters that can be symbolic of lots of things or just evocative or visually interesting. But then I also knew that since I was introducing the readers to a new world, it probably wasn't going to be as interesting to go like, here's this creature that exists.
it's made up of this and this is its special powers. That doesn't exist anymore because this thing's happened to it, and it would have had to I would have had to double all my exposition. So it kind of made it clear that the easiest thing to do and the most fun is to use mythological creatures that already exist, that we have some familiarity with, also potentially a kind of a sentimentality to or an emotional connection. And so being able to use that, and I think probably the unicorn is the clearest example of that. When we all have our idea of that, you just need to say unicorn. We all have some connection to it. We probably, it sounds like, most of the depictions of unicorns we've seen have been majestic and beautiful, or, dreamed about having one or riding one across a rainbow. So when you go like, oh, one of them, but it's all screwed up and twisted and its horns going in its brain, it's just, you very quickly get some, that has an emotional reaction, I think. And so while there was, I guess, a moment of thinking about just inventing my whole, my whole gamut of own fantasy creatures, just playing and twisting the ones that are there was both really fun and also kind of economic in terms of storytelling. Pues en el momento en el que me encontré o decidí abordar este mundo en el que la magia ha desaparecido, me di cuenta de que hay esta diversión inherente en coger pues las criaturas que todos conocemos y convertirlas en versiones tristes y retorcidas de sí mismas, ¿no? Porque cuando me enfrenté a la idea de crear un nuevo mundo, pronto me di cuenta de que no tenía mucho sentido inventar criaturas nuevas, porque si no me encontraría en la circunstancia de tener que explicar, bueno, pues esta es una criatura que existe en este mundo y es así y tiene estos poderes, y eso pues multiplicaba por 2 la necesidad de exposición. Entonces, de repente me di cuenta de que con las criaturas mitológicas y fantásticas conocidas que nos son familiares, todos tenemos una relación sentimental, o al menos tenemos una imagen muy clara en la cabeza de cómo son, ¿no? Si cogemos el unicornio, creo que es el ejemplo más claro de, pues todos nos imaginamos a estas criaturas majestuosas y probablemente hemos soñado con tener uno o con galopar a lomos de uno arriba y abajo, y de repente la ves convertida en una criatura, pues en una perversión de sí misma, ¿no? Que está jodidísima, que se le clava el cuerno en el cerebro, y eso inevitablemente crea una reacción emocional. Así que aunque sí tuve un momento en el que me planteé inventármelo todo, ¿no? Inventar mi propio catálogo de criaturas mágicas, pronto me di cuenta de que trabajar con criaturas que ya conocíamos, que ya existían, sería mucho más divertido y mucho más económico desde el punto de vista narrativo. Me gustaría saber, para ti, cuál es tu personaje favorito, y no vale decir Fetch. Yeah, I don't think Fetch would be my favorite character. I do like writing Fetch, but who is my favorite character? I guess I'm bad with favorites ever. I'm not good with absolutes. Maybe at the moment Sims, because it's in some ways, she really is. Fetch is so hopeless, that, and I think across the first few books, he's barely getting to the point where he can be a good, can be a good detective, where he's actually starting to work out what he can do in this city. Where I think Sims is a few steps ahead, and I think she's also struggling with a lot of the questions Fetch is about, as this city changes, as this world changes, where your place is, especially as someone who, her officially is there to help people, protect people, and keep some sense of order, that, she's working out how to do that and is a bit more effective at it than Fetch. So there are lots of characters there, but at the moment, I'm going to go with Sims today. It'll change every day. Pues no, yo no diría que Fetch sea mi personaje preferido, aunque sí que disfruto escribiéndolo. La verdad es que se me da fatal lo de esto de preferidos, ¿no? Las listas estas absolutas. Pero creo que diré que Sims mi personaje preferido, porque a Fetch, al menos cuando lo conocemos, es un desastre. O sea, y al final del tercer libro apenas si está empezando a llegar
a empezar a poder ser un detective un poco más competente, mientras que Sims es un personaje mucho más eficiente, aunque se enfrente a muchos de los dilemas y problemas que tiene Fetch. Y también está pues siendo testigo de los cambios que están habiendo en la ciudad y en el mundo, pero ella oficialmente es alguien que tiene que ayudar y proteger. Y la verdad es que se le da muchísimo mejor que Fetch, así que voy a decir que es ella, aunque mañana probablemente responda a otra cosa. I would say I feel bad that you have to repeat the waffling that I do before I come to my answer. It's like, yeah, it's funny hearing myself back and going like, get to the point. Que me da risa que tengas que traducir las tonterías que digo hasta que llego como al núcleo de la cuestión, porque me oigo, ¿no? Me hace gracia oírme y luego es como, bueno, venga, va, vea un poco al grano. Vamos a ir terminando ya. Aprovechad si queréis hacer alguna pregunta que no viene todos los días. Vale. Tengo una pregunta sobre la misma línea de ¿cuál de los 3 libros es tu favorito como lector? Ooh, interesting. I think book 2. I think Dead Man in a Ditch. I do really like going back to the first one because at the moment I am writing the 4th book, so things are continuing. I know it's been talked about as a trilogy, and you never know at any point if it's going to go on. Maybe you wouldn't be here. Maybe no one would have read it, so it would have only been 3. But I just went back and read them, and it is kind of like, I think the first one, I didn't know I was writing a book when I started. It was kind of a short story and a blade, and I kind of like that, and that some of those elements remained. But the fact that the second book, I knew, that was kind of part of my first deal with my publishers, so I knew this was going to be a book. I guess I'm still really proud of it. I don't know. That's it for me. I don't know if everyone's read all of them, so I don't know how much to spoil stuff. But I think I don't know. I find it rewarding as a reader where you're getting, almost the whole first half of the book. It's like something else, and then, a character's reintroduced halfway through, and you're like, oh, this is a whole new thing. And I find when I read it, there's this whole a reinvigoration that happens halfway through, which that I quite enjoy. Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que mi preferido es el segundo, porque releyendo el primero, y de hecho ahora estoy trabajando en el 4, pero la idea es que esto iba a ser una trilogía y nunca se sabe cómo van a funcionar los libros. Si no lo hubierais leído vosotros, pues igual se habría quedado en trilogía. Pero Perdón, la cuestión es que cuando me puse a escribir el primer libro no sabía que aquello iba a ser un libro. Yo partía de un relato corto a ver a dónde me llevaba. Sin embargo, cuando me puse a escribir el segundo, pues ahí ya tenía un contrato de por medio, ya sabía que iba a escribir un libro. Y me siento muy orgulloso del resultado. Creo que es una lectura muy satisfactoria porque de repente la primera mitad del libro parece que va a ser una cosa y de repente reaparece un personaje y la historia remonta y se convierte en otra cosa totalmente distinta. Es que la cuestión es que tampoco sé si os los habéis leído los tres y no sé hasta qué punto hacer spoiler, pero vamos, voy a decir que es el segundo. ¿Tenéis alguna pregunta más del público? Si no, tengo una del directo. Vale, a ver, un momentito. A ver, ¿quién ha levantado la...? Hi again. Hello again. Yo quería preguntarte, esto es una pregunta un poco a medias, depende de lo que me respondas. Ahora que estás de gira y vas por distintos países, ¿te has traído algún libro para ir leyendo de un viaje a otro? I have. I'm reading a book called The 36th Street by T.R. Napa. But his name's Tim, and I know him. I'm going, is it T.R. Napa? Yes, it is. I did a convention with him recently, and it's a kind of, cyberpunk noir, and you never know, and that's so you never know when you sit with another author
and you sometimes do a panel with them and you talk about stuff, and there's not always time to read everyone's books beforehand. But I am loving it. It is a cyberpunk book set in Vietnam. Really quite, dark and bleak in the way you kind of like from, if you like a bit of noir and like a bit of cyberpunk. So I'm reading that at the moment, and it's really punchy, like kind of short chapters, really moves. It's really fantastic. So that's what I'm reading at the moment. Yeah, that's what I've got. That's the one it's a bad thing when you leave the country already with as much weight in your bag as you should have, so I can't really buy many books, but that's the one I've taken with me. Pues sí, me he traído un libro en mi viaje, se llama 36 Streets y el autor es Terry Napa, su nombre de pila es Tim y nos conocimos en un festival. Es una novela así, género negro, cyberpunk, y la cuestión es que cuando te invitan a estas mesas redondas con autores en las que cada uno habla de lo que ha escrito, pues no siempre da tiempo de leerte todo lo que han escrito los demás, pero es que este me está encantando. Está ambientado en Vietnam y tiene este rollo así súper oscuro, súper deprimente, que tienen tanto la novela negra como el cyberpunk, y la verdad es que, pues sí, me está encantando y pues como estoy haciendo un viaje bastante largo, tengo que vigilar con no añadir demasiado peso a la maleta con otros libros, pero vamos, que al menos el que me he traído me está gustando mucho. ¿Y habría alguno que te has dejado que te hubiera gustado llevar por el tema de la maleta y del peso, que te hubiera gustado traer al viaje? Oh, I did take something out. What would it have been? I did. I can't remember though. The thing I'm tempted to. I'm trying to think. I know it's bad, but I think I'm always tempted. I think just before I left, I finished the audio book of The Heroes by Joe Abercrombie. I've done all the trilogy ones, and then I did Best Served Cold end of last year. Probably already heard. That's all going to be, sounds like it's going to be turned into a film. Very exciting. And then did The Heroes, which I loved. And so I was going to get the next standalone. But the thing is, I do all those books on audiobook. I don't know if anyone else does. And I just love the audiobook of them. So that was probably the thing where I was like, I would go get that, and having just finished The Heroes, was going to get another one, but I know I'm going to listen to all Joe's books on audiobook because I love Stephen Pacey's narration. So even though that's not what is on my kitchen bench, in my heart it is. Pues sí que saqué un libro y ahora no me acuerdo de cuál es, pero uno que me hubiera gustado llevarme creo que es Los héroes de Joe Abercrombie, porque leí a finales del año pasado otra de sus novelas independientes, La mejor venganza, y me he ido leyendo todos sus libros en audiolibro y la verdad es que son una maravilla, me gustan un montón. Y pues ahora se va a hacer una peli además de La mejor venganza, es súper emocionante, pero ahora estoy con las independientes y por un lado me encanta la lectura de los audiolibros que hace Stephen Pacey, me encanta su interpretación, y aunque pues eso no está en mi banco de la cocina, el equivalente a la pila de la mesilla de noche, la verdad es que me gustaría mucho que estuviera. Antes Carla hablaba de Sander City y de cómo la has ido expandiendo, ¿no? Yo, con las cubiertas, yo tengo ahí un dilema, incluso las he intentado montar en casa a ver si formaban un mapa, pero no lo he conseguido. ¿Es una licencia artística o realmente existe un mapa de Sander City que vamos a ver en el futuro? I have a map at home, and that's one of the reasons I just went through all the books again, was to update the map, because I think sometime in the third book I was just writing and stopped going back and updating the map. So I'm doing that at the moment. And so I gave my initial map to the designers with the first book, but then this is an interpretation. Nothing lines up. You know, if you try and follow where the streets go in the book compared to the cover, they don't match up in that way. And also I think they've been really, clever with these to kind of, the first one being kind of top down, changing the perspective in each book has been really great. But no, they are all, you definitely couldn't walk around the city, or I guess dig into the ground beneath the city in relation to the covers. But I hope to release the full map one day.
when I get it all together. Pues la cuestión es que en casa tengo un mapa y por eso, como he dicho antes, estoy ahora repasando las novelas para actualizar el mapa. Y de hecho esa primera versión del mapa es la que yo di a los diseñadores de la cubierta para el libro. Pero lo que veis en las cubiertas es solo una interpretación de ese mapa, o sea, no hay correspondencia. Si luego intentáis seguir el mapa como se menciona en las calles en las novelas, veréis que no se corresponde, que no llega a ningún sitio. Pero a mí la verdad es que las cubiertas me parece que hacen una interpretación súper inteligente, ¿no? Como en la primera, que está así de arriba abajo, las diferentes perspectivas y vistas de la ciudad. Pero bueno, espero algún día pues poder publicar el mapa entero cuando lo termine. Creo que estamos un poco obsesionados con Sander City, porque la pregunta también iba acerca de la ciudad. Tú antes has mencionado que aquí el personaje principal es Fetch, pero Carla también ha mencionado Sander City como personaje. ¿Qué habría sido de Fetch sin Sander City? Dejando de lado que quizá entonces no habría existido la novela. I don't know. I suppose most likely, knowing Fetch, he would have ended up in probably one of the more human-run cities. I don't think, because Sunder was kind of this melting pot of everyone, that kind of still, there were enough familiarities for Fetch in Sunder because he'd experienced his whole life walled off in Weatherly. Sunder was a place, and I guess like a lot of the big cities that are kind of multicultural, he could kind of find his way in there and find his spot, find some work. I don't think he would not have survived in any other city out in the world that I think wasn't specifically tailored to him and probably humans. So he would have ended up in Braid, New Landfield. I think, my other human cities out there, I think he would have ended up there. There's a good chance he would have ended up in the human army, without going through meeting Hendrix and going through the Opus first. There's probably a good chance he would have ended up in another human-run city, been in, kind of indoctrinated into whatever their, idea of the world was, as kind of happened later anyway. And probably without Amari and Hendrix, he would probably be a less complex, less interesting, less conflicted character. I think he would probably be there's a good chance he just would have been a simple soldier who fighting for the humans. Probably might not have screwed up the world, which would have been good, but he definitely would not have this other kind of, he wouldn't have had his little, awakening, I guess. Pues conociendo a Fetch, probablemente por necesidad habría acabado en otra ciudad gestionada mayormente por humanos, porque al final Sander City es un crisol, ahí está todo el mundo y creo que a Fetch en una ciudad no humana no le habría ido bien. Al final es esa familiaridad, ¿no? Él parte de Weatherly, que es una ciudad eminentemente humana y al final y amurallada además, y es la multiculturalidad de Sander City lo que le permite pues encontrar un lugar, encontrar un trabajo, abrirse camino. Yo creo que si no hubiera acabado en otra de las ciudades principalmente humanas de este mundo, probablemente habría acabado en el ejército humano, que es lo que le pasa en realidad, pero sin pasar por Hendrix y sin pasar por el Opus. Pero sin embargo, igual de adoctrinado sobre esa visión del mundo y de la realidad. Evidentemente, pues tampoco se habría encontrado con Amari ni con Hendrix y probablemente habría sido un personaje mucho menos interesante y conflictuado, ¿no? Sería un soldado raso, consciente de que los humanos se han cargado el mundo, cosa que está bien, pero sin el despertar que tiene este personaje. Hello. First of all, I wanted to wish you a happy belated birthday. Thank you. And I wanted to ask if, besides acting and writing, you've been into anything new lately, and you're doing audiobooks or reading on TikTok. So anything besides that? Okay. Do you want to present this? Primero de todo, desearte un feliz cumpleaños atrasado y en segundo lugar, saber si además de actuar y escribir, pues estás haciendo otras cosas, como por ejemplo leer. ¿Vas a hacer más lecturas en TikTok? Yes, so I've been lucky to not only since I started doing my own audiobooks, doing some other audiobooks on Audible as well, and
And yes, and then when my publishers pressured me to get on TikTok to promote books, I decided to, read the first page of different books in my pajamas. So yes, if you haven't seen that on TikTok, that's what I do. It kind of was just my way of having to do something in social media that didn't feel like I was doing a hard sell on anyone, but it was still, I don't know, connecting with readers through social media, which is this whole new mad game. I am writing some other stuff that I kind of can't really announce yet. But I'm working on some other writing stuff in other mediums that's kind of in the works, and we'll hopefully get to show you soon. But then I've also, just still been very busy with acting. So got a show called Nautilus that'll be out on Disney Plus in not too long, which is a kind of prequel to 20,000 Leagues Under the Sea. So, because apparently if you're doing a prequel to a classic nautical novel, I'm your guy. And so I got a really fun character in that. And then another show called Scrublands that's an Australian kind of noir mystery. So that between that and writing more of this, that's been keeping me pretty busy. But I have been doing another really cool thing that I'm waiting to be told when I can share. Pues sí, he tenido mucha suerte de leer, de ser la voz de mis audiolibros, cosa que me permitió pues grabar también otros audiolibros para Audible. Y luego mis editores pues me presionaron para meterme en TikTok y entonces decidí empezar a leer la primera página de muchísimos libros en pijama porque me parecía una forma de tener presencia en redes sociales como escritor sin que parezca que estoy vendiendo la moto. Y además es una forma bastante chula de conectar con lectores. Pero qué loco lo de redes sociales, la verdad. Luego estoy escribiendo algunas cosas para otros medios que aún no puedo compartir y luego como actor pues he participado en una serie que se llama Nautilus para Disney Plus, que es una precuela de 20.000 leguas de viaje submarino donde tengo un papel chulísimo y parece que si hay que hacer una precuela de una famosa novela náutica, pues yo soy el tipo al que siempre llaman. Y luego, por otro lado, he hecho otra serie que se llama Scrublands, que es como un thriller así género negro australiano que está basado en una novela. Y he estado muy ocupado también con otros proyectitos que estoy esperando que pronto me den permiso para compartir. Tenemos una pregunta del chat que preguntan si prefieres actuar o escribir. La pregunta la hace Daria. I'm really lucky because the two careers work beautifully in tandem. Because one of the toughest things for actors can be the time between jobs. That you get this like little period of time where you're working really intensely, and then there can be a big gap between the next job. I now get to fill that with writing, and I really look forward to that time off. I'm never worrying about getting the next acting job. I'm kind of like often writing frantically, going like, I hope I can get this next bit of writing done before I'm lucky enough to get another acting gig. So, it makes me appreciate both. I think because it can be so, to self-generate work, to sit down every day and be disciplined takes a lot, even when you love it. And so after doing that for a period of time and like getting through, a new draft of a new book, it's such a relief for someone to call up and be like, hey, we've written this thing already. We've hired everyone. The sets are there. We just need you to rock up. We'll make you a coffee. We'll get you lunch. And you just say your lines on the spot. And it is it's the best thing ever. And it feels like I'm so lucky to be asked to go and be an actor. And then, of course, as it goes on, even when something's great, frustrations come in because you're not in control and you can be the last to know, and sometimes the job's what you hoped it would be, sometimes it's not. And you also can't, you work just when you want. You have to, they'll get a call sheet and most jobs just completely eat your life. So when I finish an acting job, knowing that now I can wake up when I want and go to work when I want and work as many hours of the day and feels right, and take an afternoon off if there's something else I want to do, and that I only have to answer to myself and I get to tell my story about the thing I'm passionate about, that's great too. So
it really is the best of both worlds for me. I feel very lucky. Pues yo tengo la suerte de que mi carrera de actor y de escritor se complementan fenomenal. Al final, un actor trabaja de una forma muy intensa durante periodos breves de tiempo y luego tiene largos espacios de tiempo pues, entre trabajos, y a muchos actores les cuesta encajar esos espacios de tiempo. Mientras que yo, pues esos meses los uso para escribir y no me preocupo para nada. Me pongo a escribir como un loco pues, para ver si me da tiempo de acabar lo que estoy haciendo antes de que me llamen para otro trabajo. Y aprecio mucho poder tener esta dualidad. Al final, el tener también que, al escribir, pues el ser responsable de tu propio trabajo y tener la disciplina de sentarte todos los días a escribir es muy duro. Pero a mí me encanta, pero luego por eso también me encanta que me llamen y me digan, oye, que ya hemos terminado el guión, que ya tenemos al equipo contratado, que ya tenemos montado el decorado, vente, venga, solo tienes que, pues te vistes y vienes y dices tus diálogos y te ponemos café, te invitamos a comer. Me parece fenomenal, creo que tengo muchísima suerte de poder hacer esto, es lo mejor de la vida. Lo que pasa que también viene con muchísima frustración, porque a veces como actor es un poco el último mono, nadie te cuenta nada, ¿no? Te dan el guión en el mismo día. Es un trabajo que realmente devora tu vida, ¿no? Y por eso cuando se termina y sé que voy a tener ese tiempo para escribir y donde no voy a responder ante nadie más que a mí mismo, que voy a poder contar historias, las mías, sobre las cosas que me importan, pues también me encanta. Sé que tengo muchísima suerte de poder equilibrar ambas cosas. Nos da tiempo a una última pregunta, la pregunta afortunada, ¿no? Sí, venga. Din, din, din. Me gustaría preguntar cómo haces para darle identidad a los personajes, ya que en una película o en un videojuego es mucho más sencillo imaginarlo porque lo estás viendo, pero en un libro son solo letras, entre comillas, porque al final te lo imaginas. Pero ¿cómo haces para diferenciarlo, para que los lectores, podamos diferenciar a cada personaje, solo leyéndolo? I hope it happens. I wonder if maybe a little bit, for me, might come from approaching them like an actor again. I kind of say all my books out loud to myself when I'm writing, especially dialogue. And I think I was doing voices for them even before I had to do the audiobooks. So I think I think as an actor, I know from acting, but doing lots of auditions, I think I have a good sense of when the dialogue feels authentic for that character, when it feels like it's actually coming, where it makes sense for where they're coming from, what they want, who they are, or where it feels like the writer is forcing them through hoops just to get the plot to move along or to say something just so this other character can respond a certain way. So I think for me, the answer is I play act the scenes myself, kind of testing whether it feels right and almost going, if I was the actor playing this, would I be struck? Does this dialogue feel natural to them? Or does it feel like, or does it feel like feels like another character or like bad writing? And let's go with that. I won't keep waffling on. Pues mi esperanza, o al menos es que para mí, yo como actor, pues tendía a leer en voz alta lo que escribía, antes incluso de ponerme con los audiolibros. Y creo que mi carrera como actor y el hecho de haber hecho muchísimos castings también te acaba afinando un poco la sensibilidad de saber si una línea de diálogo o una descripción tiene sentido para ese personaje, si es algo auténtico, si es orgánico o si es sencillamente el autor que lo está forzando, ¿no? Que está forzando la máquina pues porque le conviene transmitir X información o que responda el personaje de una determinada manera. Entonces, creo que la respuesta es esa, que me dedico a interpretar mucho a los personajes para mí mismo y que creo que eso me da un poco la idea de si, para mí como actor, ¿no? Me pregunto, si yo fuera un actor que fuera a interpretar a este personaje, ¿creería que esto está bien, que esto funciona para este personaje, que funciona mejor para otro o que sencillamente está mal escrito? Yo creo que lo dejo aquí, que esa es mi respuesta.
Bueno, ya para terminar, sabemos que el otro día fue tu cumpleaños, así que tanto para felicitarte como para dar las gracias a todo el mundo que ha venido, hemos traído un detalle, así que por favor. Os pedimos que por favor no cantéis el cumpleaños feliz para que no tenga que traducirlo Marta, si es posible, pero es para compartir con todas las que vais a firmar, así que bueno, gracias a todos por venir y gracias Luke y gracias Marta por el trabajo y a firmar. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.